Today we are going to discuss about the first module of design and analysis of algorithm. So what is an algorithm? Algorithm is can be defined as any well-defined computational procedure that takes some values or set of values. If this is a algorithm, it containing some rules or computational steps, and it takes some input values or set of values and produces some values or set of values as output. Another definition of an algorithm is it is a sequence of computation steps that transform the input into the output. Then third definition of an algorithm is it is a tool for solving a well specified computational problem. So the problem can be solved either by hand or on a machine. So we can define, or the result of a given problem is the output that we get after solving the problem. So algorithm can be defined as a finite sequence of computational steps that transform the given input into the output for a given problem. An algorithm is considered to be correct if for every input instance it generates the correct output and get terminated. So one of the properties of an algorithm is it is finite, that it must come terminated or complete its execution after executing some steps. Thus, the correct algorithm solves a given computational problem and gives the desired output value. Then algorithm can be specified in any language. It can be in a natural language like English, or as a computer language, or even as a hardware design. Then what is a program? A program is the expression of an algorithm in any programming language. That is a set of instructions which the computer will follow to solve a problem. So it can be either algorithm can be expressed in any C language or Java language, that is known as program. So that is mainly used to there is a set of instructions to solve a particular problem. Then here our subject heading is design and analysis of an algorithm. What is meant by analyzing an algorithm, or need for analyzing an algorithm? Mainly analysis is performed to determine the computational complexity of the algorithm. So here the computation complexity means the amount of time required to execute that algorithm, or the amount of storage or the other resources necessary to execute that algorithm. That is known as computational complexity. So what is the advantage of using or analyzing an algorithm? By analyzing several algorithms for a problem, we can identify a most efficient one. So for example, for a sorting, we can sort as a set of array using different types of algorithm. Merge sort, bubble sort, insertion sort, etc. So if we analyze this algorithm, we can identify which algorithm is best for this solving the particular problem. So to find out the best algorithm for solving that particular problem, we perform the analysis of the algorithm. So for example, a situation may occur where many algorithms are available for solving a particular problem. So we need to compare of two algorithms to implement an operation on some data using some data structure, and to identify the better one, we perform the analysis. So the analysis of algorithm mainly focus on time complexity and space complexity.
So here, when the main part of an algorithm, analysis of algorithm, is time complexity and space complexity. So what is time complexity of an algorithm? It is a function describing the amount of time an algorithm takes in terms of the amount of input to the algorithm. So uh, time complexity is means the amount of time required that algorithm to complete its execution. So mainly it specified in terms of the size of the input of that algorithm. So time means here it's the number of memory access performed, or number of comparison between the integer, or the number of times some inner loops are executed, etc. For example, if an algorithm takes n square time, where n represents the number of items or the size of that input. നമുക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സോർട്ടിങ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. സോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്ടിങ് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ബബിൾ സോർട്ട്, ഇൻസർഷൻ സോർട്ട്, മെർജ് സോർട്ട്, ക്വിക്ക് സോർട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് അൽഗോരിതമാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ അൽഗോരിതത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഏതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിൻ്റെയും സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റിൻ്റെയും ബേസിലാണ്. അപ്പം ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ എടുത്ത ടൈം. അപ്പം ടൈം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എത്ര ഒരു ആ എത്ര നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിൽ ഇപ്പം എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ പെർഫോം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈംസ് ലൂപ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, അതുപോലെ എത്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്തു, ഇതിനെയെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം പറയുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി is a function. Time complexity and space complexity both are the function that describe the amount of memory space an algorithm take in terms of the size of the input to the algorithm. So here space complexity means the amount of memory needed by the program to run to completion is referred to as space complexity. So നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്പേസ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ അൽഗോരിതം അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സൈസിനെ, ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി അതുപോലെ നമ്മൾ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റിയും പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Then for next one is asymptotic complexity. For the both time and space complexity, we prefer the asymptotic complexity of the algorithm, because when n, that is number of items of the input, goes to infinity, what happens to the performance of the algorithm? ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പേസും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയും പറയുന്നത്. അപ്പം ഇൻപുട്ട് സൈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻപുട്ട് സൈസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തോറും നമുക്ക് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ആർ യൂസിങ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് കോംപ്ലക്സിറ്റി. Then here, how to calculate a time complexity. For a single statement, here we are giving a single statement, a is equal to a plus 1. This is a single assignment statement here. So its time complexity is specified as constant. For a assignment statement, the time complexity is represented as constant. Why? The running time of the statement will not change in relation to n. So n is the input, it does not depends on this variable here, a is equal to a plus 1. So the running time of this statement cannot be changed.
in relation to the input size n. So it's a constant, it takes constant time. When we consider a for loop, what will be the here we are considering a for loop for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, then statement. Here what is the time complexity? Here the time how many times this statement will be executed? This statement will be executed how many times? If n is 5, suppose n is equal to 5, then this statement will be executed 5 times. If the n is 10, input size is 10, then the statement will be executed 10 times. So if the input size is here n, then how many times it will be executed? It will executed 10 times. So the for loop here, it will the running time of this loop is directly proportional to n. So this is a linear. So this is linear one. When n doubles, so that doubles the running time also. Then when we considering a nested loop, what will be the time complexity of this statement? Here in this case, this loop will be executed n times. Then for j loop, it will be j is equal to 0, j less than n, j plus plus. So how many times this loop will be executed? It will be also executed n times. So this statement will be executed how many times? N into n. That is n into n times this statement will be executed. So total here it is n square, n into n, that is n square. So it is in the order of quadratic. So the time complexity of this one is quadratic. So the running time of the two loops is proportional to n square. Then here example of a matrix multiplication. Here n is equal to a dot length. This is an assignment statement. So it will take constant time. So this cost initial statement is represented as C0, 0 cost. So one time this assignment will be constant. Constant means it executed one times. Constant is represented as 1. Then here this is a for loop. This for loop executed how many times? I less than n, I is equal to 0, I less than n, I plus plus 1. So it will be executed n times. So the cost here for this loop, it is represented as C1 and it executed n times. Then here next for loop, for j is equal to 0, j less than n, j plus plus. So this will be executed n times. So two loops are the is inner loop. So total is n into n times it will be executed. Then cost is represented as C2. And this sum statement is inside the two nested loop. So total cost is n square. So n into n times this cost is C3. And here k is equal to 0, k less than n, k plus. How many times? It is inside this loop. So here it is n times, here it is n times, and here it is n times. So 3n times. So n into n times. And this loop is inside the 3 nested loop. So it is also executed n into n times. So C5 is the cost. And also Cj is equal to sum. Cj is outside this loop. So how many times it will be executed? 2 times. So n into n. So its cost is represented as C6. So what will be the total cost? Total cost is represented as sum of C0 into 1 plus C1 into n plus here n2 is here for C2, C3 and C6. So C2 plus C3 plus C6 into n square. Then here n cube is twice for C4 and C5. So C4 plus C5 into n cube. So total cost will be calculated
as n cube. Highest power input size will be considered. So here it is Cn cube. So n cube is the time complexity or the total number of operation required for the matrix multiplication. Okay, thank you.